Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. The state will get heavy to very heavy rain over the next couple of days, accompanied by gusty winds. Goa will get another one-stop center for women in South Goa, 2 model Anganwadis, 60 new Anganwadis, Union Minister Smriti Irani announces. Corona cases in the country are on the rise, sparking fears of a fourth wave. India reports 8,582 new cases of COVID-19 in the last 24 hours. Maharashtra crosses the 3,000 mark. And now for the news in detail. Goa will get another one-stop center for women in South Goa, 2 model Anganwadis and 60 new Anganwadis to commemorate 60 years of Goa's liberation, Union Women and Child Welfare Minister Smriti Irani announced on Sunday. The Union Minister was speaking during the sub-zonal meeting of the Ministry of Women and Child Development at Donapaula. Representatives of Maharashtra, Goa, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu were present. Union Minister of State for Finance, Dr. Bhagwat Karad, Goa's Women and Child Minister Vishwajit Rane and officials of Women and Child Development were present. Irani interacted with Anganwadi workers, helpers and the women and child victims of crimes who were rescued by the government and lodged under protective homes. Goa demands that a special one-stop center be given for South Goa. Minister Rane, it is with absolute humility that I extend this privilege on behalf of Dr. Karad, who represents Ministry of Finance, and my ministry, the Ministry of Women and Child Development, and support this demand of yours for a one-stop center in South Goa, and we hereby publicly sanction the same. Mr. Rane, you have also requested that every block of Goa have at least 2 model Anganwadis. And that is something that your Secretary has been judiciously following up with the Government of India. Both Dr. Karad and I are delighted, along with Secretary Pandey, to ensure that now every block of Goa will have 2 model Anganwadis. Rajshekhar, your Secretary, at the direction of the Minister, has also asked the 60 years of liberation. We need 60 new Anganwadis. Me, Dr. Karad and Secretary Pandey are more than happy to support that, the celebration of the liberation, and ensure that you shall now get 60 new Anganwadis in the state of Goa. After the meeting, Women and Child Development Minister Vishwajit Rane held a press interaction wherein he said the minister has already sanctioned money for these 3 projects the moment they were announced. Vishwajit said the Anganwadis in Goa need to be revamped and some new reforms are needed. आज स्मृती राणीजी आमचे सेक्रेटरी राजशेखरजी त्यांनी जे रिक्वेस्ट दिल्ले आणि आमी जे रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां आनी एक वन स्टॉप सेंटर जाय. सद्याचे वन स्टॉप सेंटर आमी टेम्पररी बेसिसचेर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान चलयता ते आमकां एक परमनंट स्ट्रक्चर करपाक आमी ते फुडें घेतले व्हरतलेच. पूण त्याच बरोबर आमकां सावथ गोवा आमकां एडिशनल वन स्टॉप सेंटर अलोकेट केल्ले आसा, ताका स्पेशल फंड दिवन ते आमी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी तेणी आयज ताबडतोब 3 गोश्टी आयज अनाउन्स करून सँक्शन केल्ले आसा. आयजचे आयज राजशेखरजीक सांगलेलें आसा की ते हे करपाक कितें म्हणटा ते पुटअप करपाक आनी ते सँक्शन बी जातले. त्याच बरोबर प्रपोजल बी काय डायरेक्ट शी इज ऑलरेडी अग्री. आमच्या गोंयांत तुमी पळयल्यार एक 700 सुमार अंगणवाडी रेंटेड प्रिमायसीस आहा. आमकां ते वी हॅव टू गेट रीड ऑफ दीस रेंटेड प्रिमायसीस बिकॉज देन वी कॅनॉट मॉडिफाय इट एंड ऑल दोज थिंग्स एंड देर इज ऑलवेज देर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज there is a central capping also of all these things, rent and other things. So basically we want to start in a small way to start building these Anganwadis in different premises which are there. So we have taken some schools which have been given by the education department, and in these places you can modify. So basically the basic infrastructure, and also we want to create state of art with all counseling facilities to everything, so the students have good facilities, the children have good facilities. Then she also appreciated the digitization effort done by the state government in 108 Anganwadis which we are taking forward to different parts of Goa. We have taken it on a pilot basis. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. For the past 5 years, sewage water has been destroying fields in the RM Raya area. This sewage water not only destroys crops but can also endanger the health of the farmers. Here are the details. For the past 5 years, sewage water is being released into the fields.
This gives the paddy a foul smell and even the laborers refuse to work in the fields. While the government says cultivate fields, but when it comes to production, sewage does not allow us to enter into the fields, farmers complain. In this situation, what can we do? Who will help us? Farmers from the Alam Raya area questioned. Listen. मेन कितें चिकन आतां व्हडलो उडयताय न्ही ते कोण राती चोपाय न्हय उडयताय वयताय थिंग कंप्लेन दिली जाल्यार राय दिली जाल्यार राय हुंय जावं पंचायतीचो हुंय दिवं आपणागे निमटाय कोणाकल्या निमटाय हांव कितें म्हणा बाबा ते चोपा येवपा जाय न्ही मेन कितें आमी शेतकार हे सायडी शेतां ते सायडीनी शेतां दोनी वता शेत म्हणटरी हे सोडोवपा जायना आतां तुमी आनी हुंय आतां आमगे मुन्सिपाल्टी हुंय उडयले जाल्यार तुमी रोखडे तुमी एक्शन घेताय हिंगा एक्शन घेवपा जाय न्ही कोण हे सोडत जाल्यार ते सोडत जाल्यार म्हणटा MLA कोण आपणा काय लागना तेका लागना म्हणटाय मेन कितें चोपा सगळे कितें कायद्यान आहा ते कायद्यान करूं जाय न्ही आतां जायत वर्स जाली आमी हें शेत रोवपा लागले मागीर शेत रोवपाक सांगूंक गेल्यार आमगेलें हें शेत आमकां बरे भाशेन रोयलें जाल्यार बरें तेजें उत्पन्न जायना आमकां कितें रोयन खावपा मेळना ती सर्वेची उदो येता कुसलो घाणीचें संडासाचें उदो येता आनी सगलें आपलें आमगे हें शेताक तें उदो बत्ता उदो बल म्हणटकूच कोण कामेऱ्यांक तेका बाबा कितें रोवपा भितर घालत जाल्यार तो लोक त्या शेता उदका रेबडाक वचून कामा भितर सोन्ना हितू कित्याक तें उदक कुसलो अशें सामकें शाळा मांडोल तेश करून जाता म्हणल्यार आमी कितें करतले आमी पोटा लागून कितें येलें इलें मेट्टो गा म्हणून आमी तें शेत रोयताय म्हणटरी आमी तें मागीर आतां गेल्या त्या वर्सा लागून आमी तें शेत रोयलें आनीक आमी निवपाक गेले तें सगलें शेतूच जमनी न्हिदोलें लागोलें आनी सामकें वास जावपा लागलो भाता वास येवपा लागलो आमी तें मिशिनान जावं आमकां विजय मिशीन दितालो आमी तें रोखताले तें जाल्यार आमकां इल्लें खावपा मेळनालें तें भाता वास येतालो त्या उदकां भितर लागून म्हणटरी आतां आमी तें कितें जालां आतां आमी आतां फेटी तरी ते सांगलें कितें केलें करूं लायलें तें काम स्टार्ट कोताय हे थिंगसान स्टार्ट केलें एक इल्ल्या जाग्याचेर पावले म्हणटरी तें थिंगा काम स्टॉप कोताय मुखार आनी धांवना दोनी आडी पोतान काम स्टार्ट कोताय मदें तो केर दवरताय काम करपाचो पायपलायनीचो म्हणटरी तें उदक तर आमकां ती लायन तर क्लियर सारकी करून गोवोरमेंटान दिलोली जाल्यार आमी म्हणटा बरे भाशेन मुस्लिमांसान रोयन आमी तें शेत आमकां खावपा मेळटा सरकार म्हणटा तुमी शेत पाड कित्याक दवरताय पाड दोन कितें मेळटा तुमी तें कितें रोय आनी तेजें उत्पन्न कोरया आनी तुमी हाय सरकार म्हणटा पूण आमी तें उत्पन्न करून खावपाक गेल्यार आमगे सगलें तें पिड्यार जाता संडासा उदक येता आनीक तें आमकां आडोवपा जायना सदां आमगे शेत आड पडना ती येताय आनी निवली म्हणटी चोवपाक येता आनी फोटो काडून वता आमगे शेतान घेवन आनी फोटो काडून वता आनी म्हणटा हांव पोस्ट दितली ऑफिसान गेल्यार आमकां कांय ना स्वता हांव तसो तेश केलें 5 वर्सां जालें आतां आमगे शेती भाशा आड पडटा कांयच मेळना आमकां इतली रेस्पेद जाता शेत रोवपाक तुमकां खबर आहा मशीन घालपाक कितें लॉस जाता सगलें कांय मेळना आनी मागीर तें येताय मशीन घेवन येताय फ्री मशीन येताय मशीन घेवन येताय आमगे शेतान जेवण फोटो काडटाय जेवण तुमकां कितें दिता म्हूण आनी गेले जाल्यार मागीर कांय दिना कितू वर्सां जालां हे भशेन कोताय आमी शेत रोयताय म्हणटरी आमी सदां दीस रात आमी सदां काम कोत्ताय म्हणटरी आमकां तें काम कोरला तेजे आमकां कसलो फळ मेळपा जायो कितें मेळपा जायना आमकां तेजे आमकां कांय मेळना आमी शेतां येयलें आमी काम केलें उदकान सारकें रातभर पांय सगळें हजवताय आनी ते सारके पांय फेरदू बी जाताय तेका लागून ते मातशें कितें उपाव तेजो ते आनी येवन करचो तें बंद करचें ती आनी आमी इतलें मागताय आमकां कितें रोयत तें खावपाक मेळो जाय कित्याक आमकां तें कांय मेळना आनी हितू देस्पेस कोताय आमी सगल्या वाटेन तेचो फायदो Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Rai. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Locals from Rumdamal Dawarli have accused the local Sarpanch of playing politics in his ward. Locals allege that the Sarpanch is playing politics of religion in hot mixing the roads. However, the Sarpanch has refuted all the allegations. Hot mixing work of roads has started in the Rumdamal Dawolim areas. Roads in some areas have been completed while in others the work has been stalled. The Sarpanch is responsible for completing roads in one area and leaving them incomplete in one particular area and is playing politics of religion on the task, locals alleged. Listen to them. पॉलिटिक्स जालो से ह्या वाटी मरे 4 लाईनीचे हिंदू घर आहा ते वाटी 4 हिंदू घर आहा ते घातले मुस्लिम 4 घर आहा ते घालना ते कितें पॉलिटिक्स न्हू
सरपंच तूं पंच तूं घालता हे घाल्यार म्हणल्यार ना पासा नंतर कितें उलोवप तशी तो वार्ड मेंबर आनी सरपंच तूं तशें घालता एक 4 फादर म्हणून घालना तो रिहान म्हणून काडलो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट गटर साफ केले आनी हे केलें ना पंचायत कितें करता गार्डन साफ केले तो रिहान आनी हे पंचायती मेंबर आसून आमगे वार्ड मेंबर आसून आनी सरपंच आसून कितें करपा जाय इकडे आता 4-5 घरात मुस्लिमांच्या हेणी कितें केला ते सोडला फक्त हिंदूची घरां पण तेच घातला कितें घातला काय जाणा कितें खाती पॉलिटिक्स चलता म्हणून. Meanwhile, Sarpanch Vinayak Valvoikar has clarified that he is not involved in any kind of politics. He has completed all the work. The remaining work of the road have remained incomplete due to sewage work. He has promised that this road will be completed after the rains. Listen. की आमच्या थंय सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी यूज केला सो त्या खातीर आमी तो स्ट्रेस सोडटा आनी आफ्टर मनसून या इन बिटवीन मनसून इफ समज पॉसिबल आसा दामोर येवपाक शकता जाल्यार आमी तो घालून दिवया. टोटल एरिया कंप्लीट केल्या हांवें पण फक्त एक म्हाजे हिसपान 30 ते 50 मिटर्स तो स्ट्रेस आसा तो सोडला. कारण कितें फक्त एकूच टॅक्निकली तर पळोवपाक गेल्यार न्ही तो आमकां ऑर्डूच करपाक मेळना. अशें न्ही कितें मुस्लिमाचो राग घेवन थोड्या लोकांक बेश्टी अफवा फैलोवपाचें न्ही म्हटल्यार हिंदू मुस्लिमाचो भितर वाद क्रिएट करपा खातीर ती सोय आसा आनी तो सेवरेजी कामा खातीर सेवरेज काम जालें पण कॉन्क्रीट त्याच दिसा घातलो म्हणून ना जर तर 4 दीस पयलीं कॉन्क्रीट घातलो न्हू जाल्यार थंय जाता अशें आफ्टर मनसून या इन बिटवीन समज तर पावसान तर मदीं गॅप घेतलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जर मटेरियल आसा जाल्यार तोय कंप्लीट करून उडयतले. Ramesh Naik Raut for Guwahati 365 from Dawolim. Lots of infrastructure and development work is being done. The issue in the state is not about infrastructure being set up, but the maintenance of the infrastructure. An example of this is the state of Communard building in Margao. Now, Theatrist Dominic Fernandez and Shadow Council for Margao convener Savio Coutinho embarked upon the clearing of the wild growth of trees on the Communard building at Margao by engaging a crane and workers. The trees had grown on the facade of the building. हे बिल्डिंग कोमदा ते सालसेट आमचे रायट मडगांवचे आख्खो सेंटर सालसेटीचो कोमदा ते मेन ऑफिस आनी हे मेन ऑफिसाची हालत बिल्डिंगाची हेची जाल्या आनी फुडल्यान चयल्यार सगळें ब्लॅक आउट तेजें नांव पासून ना वयल्यान तें पडलां सगळें कोमदा ते सालसेट म्हणून आसलो तें आनी हेका व्हडा झाड जाल्लें कितू वर्सां जालीं तें ल्हान व्हड जाल्लें तिका सकयल पडलोलें पूण कोणें चोवना तें कोमदातीचे मनीस शासन कुऱ्यान तें निग्लेक्ट केलें. जेन्ना हांवें तें चोयलें आनी म्हाका दिसलें हेचे भाशेन म्हज्या घरा तर जाल्लें जाल्यार म्हजें घर पाड जाता आसलें. सो हें 10 जाणांचें घर सो हांव तर इनिशिएटीव घेयली आनी हांव एडमिनिस्ट्रेटरा फुड्यान गेलो कोमदादीच्या आनी तेका सांगलें अशें आहा हांव कातरूंक हांव म्हाका परमिशन दी. मागीर काडलो हांव सावियो बाबा गेलो MMC गेलो कावन्सिलांत गेलो CEO मेळ्ळो CEOचे परमिशन घेवन आनी तेणें आपल्या कामराचे 4 जाण लेबर दिवन इक्रेन हाडली ती हांवें मुजेर हाडल्या ओन पयशांनी आनी ओन पयशांनी ते हांव कातोतां झाड. पूण तेंकोडे MMC वो एडमिनिस्ट्रेशन तेंको दीत जाल्यार तेंगे ते प्रोसेस लाँग पयशांचो सो ते मेरेन पावस चड जातलो आनी बिल्डींग कडेन मोडो पड शकता देखून हे हांवें इनिशिएटीव घेवन तें पयलीं कातोरलां. भितर कितलेशे हेरिटेज सायट्स आसा हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसा पूण तांचो हे भाशेन निग्लेक्ट जाता पळोवन एकदम कोणाकूय दूख भोगता सांगपा म्हणल्यार. आनी तेन्ना बाब डॉमिनीक ताणें ताका एक दिसलें की कुमदादी हे बिल्डिंगाक कितें तरी करपाक शकता म्हणून ऑर इवन अदर्स इनफॅक्ट सांगपा म्हणल्यार तेज्या पयलीं एक वीक पयलीं आमी म्युन्सिपालिटी वचोन जी झाड जाल्ली म्युन्सिपल बिल्डिंगाक ती सुद्दां आमी एमीक सांगून ती क्लियर करून गेल्ली. आनी सो हे भाशेन कितलेशे स्ट्रक्चर्स आसा ऑफ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स हेरिटेज टायप कुमदाद बिल्डिंग म्हणनाका ओल्ड कामरा बिल्डिंग म्हणनाका इवन म्युन्सिपल बिल्डिंग सो आजून निग्लेक्ट जाता हें खंय तरी दुखता. आतां आमी जेन्ना हे रेनोवेशनाचे जे फॉलोअप करताले तेन्ना आमकां ईन सांगलें आहा की ऑलरेडी मेजरमेंट्स बी सगळे काडले आहा पूण टेंडर करूना कित्याक GSR आहा तो आजून रिवायज जावना म्हणून कित्याक GSR रिवायज जायना ते प्रमाणान टेंडर काडपाक शकना कित्याक हें जाता कॉन्ट्रॅक्टर येना म्हणून आनी ते फेल जातले म्हणून. सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन बाबा GSR जाल्यार GSR जाता तितले बेगीन रिवायज करा सो दॅट तो टेंडर जातलो आनी हें रिपेर जातलें म्हणून. जाल्यार जेन्ना म्हळ्यार तो टेंडर जाता म्हळ्यार हें बिल्डींग पडपाक शकता. पेपरूय बी कितले पट हायलायट करतात हें जें स्ट्रक्चर आहा तें पूण खंय तरी गव्हर्मेंटाचें पावल जाय ते भाशेन स्पिडान पडना
आणि त्या टायमार एक पब्लीक इनिशिएटीव असं घेवन एक कन्सर्न असं घेवन आमी आज सिटिजन्स मुखार सरून एक बारीकसो हात लावपाक एक प्रयत्न केल्लो आसा. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Corona cases in the country are on the rise, sparking fears of a fourth wave. India reported 8,582 new cases of COVID-19 in the last 24 hours. Maharashtra has recorded more new cases with numbers exceeding 3,000 mark. Goa has also seen an increase in daily cases. Today, 57 new cases have been reported in Goa. The daily number of COVID-19 cases in India crossed to 8,500 mark on Sunday. With 8,582 new coronavirus cases, the total number of infections has crossed over 4 crore, while the number of active cases rose to 44,513 according to the official data released by the Union Health Ministry on Sunday. 8,582 new cases for last 24 hours. 4 deaths reported for last 24 hours. Daily positivity rate stands at 2.71%. Weekly positivity rate stands at 2.02%. The situation in Maharashtra is getting quite serious. Maharashtra's Thane district reported 543 new COVID-19 cases for the third consecutive day, taking total infections to over 7 lakh. Official data showed that the district recorded 531 new cases on Friday and 513 cases on Sunday. Bureau Report Goa 365. Now for some sports news. Everybody only talks of football, but there are also so many related fields. Now, FIFA CIES Executive Sports Management Team organized an information session on careers in the sports industry of Goa at Klub Tenis de Gaspardias to give an idea of avenues in the sports field. FIFA along with the International Center for Sports Studies had formed the FIFA CIES University Network in 2004 to give students the broadest vision of management in modern sports. Mahatma Education Society based out of Mumbai is running the sports management program in India and is only kind of institution in South Asia. The program focuses on training new generation of managers and helps them to meet the multiple and complex challenges in sports. Unique program that the Pillai Group has brought to Goa. It's called the Pillai FIFA CIES Executive Program in Sports Management. This program is for people who are behind the scenes of a sports event. You know, we very often when we think of sports, we think of people who are playing and the athletes, and what our program is about, all the hard work that goes in behind putting an event together. So this program is for people who want to manage events, for people who want to collect sports sponsorships, for example, try and do athlete management if they want to do the legal aspects of tying up in case there is challenges to do with doping, with rules, with regulations, the legal aspects of sports law. All this part which is also important to run an event is what we are covering in our sports management program. Specialty of our program is a tie-up with FIFA. FIFA is the world's largest governing body. It has tied up with CIES, which is a collaboration with both of them, and they have this university network, and 15 countries prior to us, India, was a part of the network. We are the 16th country in that network, and now there are 2-3 more countries. The beauty of being a part of this network is that we are in the same league like other countries who are running this program, and we get the opportunity to network across these universities. We get a chance for our students get a chance to be on the same platforms as them, get the same learnings as everybody else is learning. Yes, it's a postgraduate program. The basic eligibility is a graduation. Yeah, so you get a certificate at the end of it. It's a diploma certificate. It is the certificate comes from FIFA CIES. And the duration of the course is how? The duration of the course is about 10 months in all. You start basically in September. Every alternate month you will be visiting our institute for 10 days. Okay. You will come to Bombay for 10 days every alternate month when you have intensive classes. And throughout the year you have in a hybrid mode, online, project work, mentoring and that. So it's about because 10 months. Those who are on the job, they can also very well participate in the medical leave and that. Yeah, that is right. Freshers, it is the only you have classes in Mumbai. Yeah. We have classes.
Ours is the only so It is Southeast Asia, we are the only one. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. Now for the weather. The state will get heavy rainfall over the next couple of days. Gusty winds will also accompany the rains. Heavy rainfall at few places with very heavy rainfall at isolated places is very likely over both districts on 12th and 13th June. Heavy rainfall is very likely at isolated places on 14th June. Winds gusting to around 40 km per hour likely along with the rain. Fishermen are advised not to venture along and off South Maharashtra Goa Karnataka coast for 5 days from 12th June 2022. आज 12 जून के 8:30 AM को 4 स्टेशनों से हेवी रेनफॉल का रिपोर्ट यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स और 2 स्टेशनों से रेनफॉल एक्सीडिंग 11 सेंटीमीटर का यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल का भी रिपोर्ट हुआ और उसमें ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया मारमगांव से जहां से 18 सेंटीमीटर यानी कि 180 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट हुआ और पणजी से रिपोर्ट हुआ 127 यानी कि 12 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और दाबोलिम से भी रिपोर्ट हुआ 11 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो अलग स्टेशंस दूसरे अलग स्टेशंस जैसे कि पेरने से हुआ 9 सेंटीमीटर्स, मप्सा से हुआ 7 सेंटीमीटर्स और मोस्टली सारी जगह से मॉडरेट रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 2 सेंटीमीटर्स रिपोर्ट हुए। गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी आज और कल भी सिमिलर तरीके से रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसको देखते हुए स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड वेरी हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट किया है नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर 12th और 13th जून के लिए। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी में रिडक्शन आने वाला है आने वाले 48 आवर्स के बाद और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है 14th को और उसके बाद बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस देयर आर नो वेदर वार्निंग्स। लेकिन जो वार्निंग्स है फोरकास्ट है बेस्ड ऑन लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल के ऊपर है और मानसून सिस्टम की इंटेंसिटी और वेकनिंग के भी ऊपर वो डिपेंडेंट है। इसलिए प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द वार्निंग्स इन कमिंग दिस डेज कमिंग 2-3 डेज। और रेनफॉल के साथ साथ शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स और आइसोलेटेड जगह पे विंड स्पीड्स गस्टिंग टू इवन 40 किलोमीटर्स पर आवर पॉसिबल है और ऑलरेडी वेरी हेवी रेनफॉल रियलाइज्ड हुआ है और इसके कारण देयर आर सम इम्पैक्ट्स पॉसिबल। तो उसको मद्देनज़र 12th और 13th को ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग IMD ने इश्यू किया है गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे डिस्कस किया 5 दिन में से पहले के 2 दिन ऑरेंज कलर वार्निंग है, तीसरे दिन आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल के लिए येलो कलर वार्निंग है और जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी अगर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी रियलाइज होता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि लो लाइंग एरियाज में वाटर इनंडेशन हो और वहाँ के शॉप्स और घरों में पानी आने का चांस हो। तो ये सब नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और उसके साथ ही इंसिडेंट्स ऑफ ट्री फॉल और वीक स्ट्रक्चर्स की कोलैप्स की भी चांसेस हैं। रफ सी कंडीशन रहेगा अलोंग द कोस्टल लाइंस, इनंडेशन रहेगा सिटीज़ में और लो लाइंग एरियाज में जो एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर सकता है और म्युनिसिपल सर्विसेज सच एज वाटर इलेक्ट्रिसिटी में भी अफेक्टेड। Goa 365 Bureau with input from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.